This was meant to be a safe haven, a place where children could grow up in peace, away from Somalia's civil war. A place where people could live their lives. But what happened here in July shattered that illusion. ودهم كل ساعة مش حبتك دعيسة. يعني كنا تشيلوا 26 dead, 56 injured. Lives changed forever. سينادان مريكس مايد باكحون وحياباس وكل وحرو دعما marka cid walba aqli leh way ka dareemi karaan inay ka dhaadhacsan tahay wax bulshada khalkhal lagu galinayo ama dib u dhac saameyn Jubaland ay ku yeelanayso inay qof walba u dareemi karaa. My name is Jamal Osman. I am a Somali journalist who for years has been searching for answers to an end to the cycle of violence which has ripped my country apart for 3 decades. In Kismayo, I thought I had found the answers. A place which was secure, a place which was peaceful, a place which offered hope. But in my country, tragically, nothing is ever that simple. Another day in Somalia, another fighting patrol to the front line by the Jubaland armed forces. Young Somali men gearing up to kill other young Somali men, the way it has been for much of my life. These soldiers are going to an area controlled by Al-Shabaab, the most powerful militant group in Africa and Al-Qaeda's affiliate in Somalia. Among them is an elite unit known as Rohan, meaning the unseen. Made up of former Al-Shabaab fighters, they know their enemy well. Commander Khalid reminds them how they are expected to behave. askari-nimadku waa adayg waa maxay ahayd inuu qofku ku adeeg yahay shaqadiisa uuna u jilcisan yahay shacabkiisa dadka aan u soconno waa dadkeenii oo cadow haysto waajibaadka iyo shaqada ay idin faraan taliyaashiina si fiican ha loo dhageysto ha loo fuliyo. But trust can be in short supply here. Some of these men could be secretly working for the other side. waxaan u baahannahay inta aan ka soconayno hadda aan ka tegayno in kulli iyadoona shaki ahayn waxbana ahayn haddana taleefannada laga soo wada ururiyo ciidanka oo kulli halkan la isugu keeno idinkoo mahadsan. wabillahi tawfiiq waa mahadsantiin. The fear is that they will inform Al-Shabaab about the operation. Sometimes the highest bidder trumps loyalty. I am traveling with Commander Khalid in an armored vehicle. He's receiving regular updates from his informants inside Al-Shabaab. ilaa xalay xog badan ma ururinayn eriyadoo dhan marka sidan hadda aan ku socono mararka qaar siyaabo ka duwan baa iyadan loo howlgalaa ciidanku howlgalaa. Where they're not telling us exactly where, but they are planning to attack Al-Shabaab. Al-Shabaab! Terrorists! Al-Qaeda! This is Al-Shabaab. I am no stranger to them, having interviewed them many times. They are a formidable enemy. Formed around 2006, Al-Shabaab controls large swathes of territory in southern and central Somalia, including parts of Jubaland. They want to overthrow the Somali government and establish a state based on their interpretation of Islam. Yeah, we've been driving for 2.5 hours now, and the commander told us that we are very close to the front line, so I have got to put on my body armor.
dhaqso taleefanka ma qaadan iska dhaafo in ogaadeen soo baxa soo socda soo gaadha anaga soo gaadha qabso laakiin dhexda inoo geli karaan Berhani village, 50 kilometers outside Kismayo, Jubaland's regional capital. Jubaland forces search the area. They rush to a house where they are told Al-Shabaab fighters are hiding. But they find nothing. It's a typical of a front line which is fluid and of an enemy which is everywhere but nowhere. Commander Khalid tries to win villagers over to the Jubaland cause. Residents must turn out, otherwise they will be seen as Al-Shabaab members. But look closely, it's all old men, women and children. in dareensannahay inayna noola hadli karin in badan cabsi aad iyaga ka qabtaan awgeed ciidamaduna waxay ku tala jiraan mar walba inay idiin adeegaan idinma aha cadow idinka waxay idin yihiin wehel fiicantiin beber xaniga tilmiya ma awood inaan warbixin bixiyo ma awood maxaa yaad ka baqaysaa markaa naftayda u baqaya ciddaa ka baqaysa laakiin ma sheegi kartid The strategic port of Kismayo exists in a bubble of security of around 50 kilometers circling the city. It's propped up by Kenyan army firepower. Today, the man in charge returns from a foreign trip. President Ahmed Madobe is popular here for creating a sense of peace and security. There hasn't been a major attack by Al-Shabaab since he came to power 7 years ago. By contrast, in the Somali capital Mogadishu, major attacks are commonplace. The pomp and ceremony, coupled with the messages of security, is designed to remind everyone the presidential election is weeks away, and President Madobe wants another 4-year term. ummadda Soomaaliya waa asaaska ay Jubaland ku dhisan tahay waxaan ognahay Jubaland dadaal dheer bay soo martay dib u heshiisiineed kaasoo keenay in maanta dadku si aad aragtay ay ku wada nool yihiin noloshoodu si aad aragtay ay yihiin isbeddelka ku yimid ayna maanta jirin wax colaad qabiil This is a man who has become one of the most powerful politicians in Somalia. xaslada qofkii nabad iyo amni u keena way garab istaagayaan saasa isleeyahay qofku inuu cadaalad ka helo nabad inuu helo amni inuu helo horumar inuu jiro dawladnimo inay dalisabtaan. When I traveled to Kismayo earlier this year, I was impressed with the society Ahmed Madobe has created. He has his critics who say he is an authoritarian figure who favors his clan. He has also fallen out of favor with the government in Mogadishu. But Madobe gave me hope that perhaps Jubaland offered a glimpse into what my country could be, a stable and peaceful place. On the plane here, I sat next to someone who agreed. And me, Hoda Naleya, the founder of Integration TV and a proud Somali sharing Somali stories all over the world. Hodan Naleye was a fellow Somali journalist who grew up in Canada but decided to return with the aim of highlighting positive developments in our motherland. So amazing. When you come to Somalia, you just enjoy being an everyday person. I love it here. Keeping Kismayo safe is a complex political juggling act, and President Madobe needs to work hard
most especially in areas recently captured from Al-Shabaab. Military discipline is key to building public confidence in his rule. If soldiers kill a civilian, which has happened, they can be executed. Meeting with elders here is crucial. In Somalia's clan-based society, these men hold the real power. If he keeps them happy, he will keep this place safe. And more importantly, they won't give their sons to Al-Shabaab. maradii saddexaad ee deegaankan u yimaado madaxweynuhu maalintii reer Jubbaland dalkan ay yimaadeen dawladda ay timid ee ay degtay ilaa hadda lagu joogana waxba yimaada ilaahi ani adigaasna kulmina ma ogeey codsiyadayna waxay ahaayeen ugu darnaay biyaas marka madaxweyne waxaan codsanaynaa maadaama aan nahay deegaan wax qabad dhab ah oo degdeg ah oo indhahayna ku aragno oo aan ahayn kuwii dhagaha loogu sheegi jiray inaan aragno balkaa biyaha aan culayska saarahdo waxaan idin kala galbada ha noqoto inaad la shaqaysaan oo ciidanka amniga aad la shaqaysaan oo isku xidhnaantiinna ilaalisaan oo odayga iyo hooyada iyo dhallinyarada iyo kulli la wada shaqeeyana danta guud baa ku jirta. It's a dramatic transformation for a figure who was once an Islamist fighter himself. He turned against his former jihadist comrades following 2 years of captivity in Ethiopia. Released in 2009, he went on to battle them for control of Kismayo. In 2012, with the help of Kenyan forces, he was victorious. شبابك waxaan isku diiday waxay ahayd siday u socdaan iyo diinta sheeganaya markaan war khalad kala jira waxaan islaamku ma qabo dib ha looga soo noqdo waxaan aan xaqiijinaa waxa uu yahay oo ay diideen sabab ula saaxiibi karaan ma jiro tasaakiin waa taan ilaa hadda rabo inaan ula dagaalamo dagaalkoodii ugu sii jira markaa mid iga dhamaanaysa Others here have taken the same path. The Rohan are a special unit made up of former Al-Shabaab fighters. I met them to find out why they turned against their former comrades. Their commander is Abdikadir. Annaga kaskeena isku geeyne. Annaga aan codsana inaan meeshan fadhano oo wadankeena adugu ka qabano. Lama qasban. qorigan aniga waxaan u qaatay dalkii dadkiina u dagaalamo. Okay. haddana waan dagaalamayaa. ilaa iyo Al-Shabaab ay ku soo gabgabowdo dhulka aan ku darno waan dagaalamayna. waalid iyo anaga ma kulmi jirin. xaasna weligii hatta ma shukaansan jirin. aan ka xishoon jiray. laakiin inta markaa imaaday waa wareereebo. But being a Rohan is risky. Abdikadir says his brother was targeted by Al-Shabaab. hadda aan kula hadlayo oo wiil ani iga xiga aqamiisti waxa lagu dilay salagle hadda nin gaal baad la shaqeysaa hadda aan xaggaada gaal soo kuma Today is Abdikadir's day off, and he heads home to see his family with some sweets and a new football for the kids. Abdikadir's wife is pleased her husband has switched sides. isbedel weyn aan ku arkay shabaab markuu la shaqeyn jiray hadda dawladii markuu markuu shaqeynayo ma sha Allah tahay shabaabta dhibaan ku qabnay 7 bilood 8 bilood oo maqnaana duurku ku jira dagaal uu aaday ku shilin lagu musiinay bil ilmaha malahan rafaad qorigan horta waxaan u wataa anaa mustaqbalkii oo saan lagu dhalay anaa imahayga in mustaqbalkooda sida hadda aan ku suganaa inaan ku bedelnaada raba qorisaas oo wataa Abdikadir feels he's made the right move at the right time. He could have ended up here. This is Kismayo's highest security prison. Alleged Al-Shabaab fighters are held here, some without trial. Jubaland authorities say these men are all Al-Shabaab. Muhammad and Ilyas are accused of killing this man. Sheikh Abdullahi made his name as an Al-Shabaab preacher, but he later turned against the militants, preaching anti-Al-Shabaab messages.
He was executed in broad daylight in this city 3 years ago. Mohammed and Ilyas have agreed to talk to us. أنا وصلت وطلع بتاعه. ما معايا القف بقى الدنيا. أنا قعدت إذا قف كمان توجنا لكن كل ركبة اللي جري. هذا التعافس مو يديسنا يتعرض خليه. عرفت سمان. هذه أتمها ويديسنا. أنقص أنا قعدت إذا أنكو جيسنا لكن لوك أنكلها ويديسنا. شباب مبانا هاي دي مقالة وأنا سكسو هذه دي شقاق قوي لان إن أنك قفت ما ديار وعمل بس شقاق قوي شلون هو الجليس من ضد يا وحي مركا شقاق من القوي كان الدرس كلية ما عن شقاق ما حد كل شيء ما حد كل من طول شيء نكون أنا يرمركو يا سيد سبا كوحها بنوني كواضع ركت يعني نبى كوح بوجه عليها نبى كوح بو أد وحيسي وطني هذا مركا وطن كسيسة لغط دجال باك جرته إما الدولة إما شباب واحد كلا ولا حي ما جرى سامي كم ويدينا يقول هذا عروض تسأل كلا ما تحبيه أنا كمان دين نبى ندري نبى نعرض كده لكم كمان دين مركام كله لكن هو كوي هذا سنتي صح أنا كوي هذا سنة دي ما Tonight, we are with the Jubaland police force. Rumors abound Al-Shabaab have smuggled 3 vehicles laden with explosives into the city and are preparing to carry out attacks. wixii sharciga ma diidin anaga waa diyaar adigana sidoo kale ku dhibeysaa in lagu baaro maya farsaadeen ma la baran jeclaan oo gaabnigeena ku jira waxaan oran karaa shacabka oo kalsooni aan ka haysano waxaan aad u taageerayaa shacabku aad u waxaynayaa inay iyagu yihiin cunsurka dhabta ah ee barnaamijka iyo laba anagoo aqoonta aan u leenahay shabaab iyo qaabka u fakarayaan laftigeeda ka faa'iidaysaneen inaan aad u isticmaalno inaan xoojinno informationka inaan helno. It's Friday, weekend in Somalia, a day of family and prayer. The president is here. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما فيه مصلحة البلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدتنا هذه آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم آمنا في أوطاننا. In the late afternoon, families relax. Our cameraman Ahmed Farah films them. Suddenly, he hears a loud bang, and the children start running, scared, and shouting, "Explosion! Explosion!" In that moment, 7 years of safety and security in Kismayo is gone. This is CCTV footage of the explosion. It was an Al-Shabaab attack on the Medina Hotel as people were taking afternoon tea. A suicide bomber rammed a car containing explosives into the hotel gates. Moments after these pictures were captured, 3 Al-Shabaab gunmen stormed the hotel compound and the slaughter starts. Ahmed, our cameraman, sped towards the sounds of shooting and grenade attacks with his driver and our army guard. عليه محمد انت نظام نجاوب كسونا وده كل ساعه مش حبتك دعيسه gaari kala jira wara kala jira saaxib bukhari kala jira انا ما بخاري ما يدبون نقطة بخاري بس ورا قفل الباك
The battle between the Al-Shabaab gunmen and government forces lasted 12 hours. It ended with 26 dead and 56 injured. 3 attackers died. 1 was captured alive. One of the first to be killed was the lady I met on the plane, Hodanaley. She was heavily pregnant at the time and left 2 young sons behind. Hodan will never leave Kismayo, the city she praised to the whole world. She was buried alongside her husband Farid, also killed in the attack on the outskirts of the city. meydka aan aasanno ummadda Soomaaliyeedna kulligood aan leeyahay samir iyo iimaan Allah idinka siiyo aanan u ducayno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. The attack has undermined everything President Madobe has worked for. His authority diminished. In the aftermath, he heads to the airport to oversee the evacuation of the worst wounded. It's important to show he is in charge. وكادي دكاس فيري كان برا على صارن هلا صارن هاي كان برا على صارن هلا برا على صارن الله هرمري President Madobe has been urging Somalis worldwide to return to Kismayo, saying it is safe to live and invest. Come they did, but all it has taken is one bomb to unravel everything. والله أرنت العضيد وواحد مؤسف هورت لقى حماض سادو أركيسين بانا دتك درين كيسوها صوته واحد كعصب جو جبلان أردن جودها ما نكره كارهاك اسمها واحد كعصب تاسامر كدتك واحد كنت هي قادة شواه وحنا السبب يصير سلايا هاي wax badan ba amniga awood priority iyo wixii la saaray ba wax badan si u yaran lilmaano siyaasadda aad loogu mashquulay. Before the attack, you could see local residents were going on about their daily lives. You could sense this is a peaceful city. People were walking around late in the evening. But since the attack, the mood has changed. وارجعحني dadkii waa kala yaacay waxaan u baranay maaha sawax ku go'ay waa ragii waa waxaan dhalnay iyo wixii nala dhashay dhibaatada wayna saameynaysaa hooyo baana soo mood marka cid walba aqli leh way ka dareemi karaan wayna ka dhaadhacsan tahay wax bulshada khalqa lagu gelinayo ama dib u dhac saameyn Jubaland ay ku yeelanayso inay qof walba uu dareemi karaa laakiin alxamdulillah halkeeda ka soconaysa insha Allah. In August, President Madobe was elected for another 4 years. Will he manage to restore security here? Perhaps. But I question whether there will ever be a time when Somalia's cycle of violence and revenge is broken. mar walba walahi wiilkayga markaan arkaa waan soo xasuustaa abiis dilka dile hawsha waa igadoomayso qalbiga waa si noqonayo kan soo xasuusto wiilkayga awoon laga dhigay. Farhiya Hassan's husband was Sheikh Abdullahi, the former preacher, gunned down in Kismayo. I had met 2 of his alleged killers in prison. in la ii dilay baan rabaa aniga nimankaas wiilkayga abiis ma ka dilay waa in la ii dilo ayaan jeclaan lahaa. Farhiya says her 6-year-old son Aqil is also bent on revenge. waan dilayo lahaa abeega qafkii dilay xabad buu ku dhuftay anigana waan dilay xabadaan ku dhufana.
I showed footage from Farhiya's interview to Ilyas and Muhammad, the man accused of Sheikh Abdullah's murder. dil inuu hanuun leeyahay Soomaali dhan og adina aftirkaada dibida ka imaada ka waran oo dibid joog iska ah qof kasto dhinto ehelkiisa way saameynaysaa dhimashadiisa taas waa loo yahay wax kasta mar kasta iska dhacay kumanaan baa gadaashiisa dhintay ka dambeysay ninkaas Allah noo naxariisto asaga nasiibkiisa waqtigiisa soo dhamaaday taas waa haddaan dil lahayn hal dilo haddaan dil lahayn hal daayo taas leeyahay barnaamijkayga waxaan u xiranahay dowladda way ogtahay wayna ka warqabtay wayna ogsoonta xogteeda dhanna way haysaa ma garat dee waxaa dhammaan hore aan kaaga warraminna hadda nima kaaga warramayo wakaa It remains to be seen what fate awaits Ilyas and Muhammad. I wanted to Kismaayo to highlight peace and progress in Somalia, but I left with a different conclusion. Hodan Nalaye's wish was to see the whole of Somalia united in peace. It feels to me that dream may have died with her. What future for my bloody country?